law itself is what? This code. Right? Majority of the DPSPs are the part and the parcel, otherwise background of the what? Majority of the legislator. Example, you take the what? The Wildlife Protection Act that you are going to study in the tomorrow's class. Let's say there it is what? What is the background of Wildlife Protection Act? What is the background of the so-called Forest Act? Forest Act 1927 it is there, and there is Telangana Forest Act. Right? And then wildlife, what is exactly the background of this one? Right? Where it is mentioned exactly. Right, if you open your article number 48 of the constitution, it is clearly mentioned that there it is what ma? It is the responsibility of the state government to protect the nature, the lakes, the ponds, and whatever it is related to what? The nature. And there is one more article, that is what? Amended article number 48A also it is there. It is also related to the what? The same environment that you need to be understand. Right? The example, let's say, and I'll tell you one more thing. You're gonna study one more act that is called the Environment Protection Act. That comes into the 1986. But dan kante mundu environment gurtu raladu evarki. Why this legislature is so late to bring into the what? The action. Dan kante mundu manaku em chestaru? Dan kante mundu em undindi manaku individual acts unnai, right? Example entidi water acts. Example entidi ma? Pollution act unda? Air pollution. Right? మరి అలాంటప్పుడు ఇండివిజువల్ అది లెజిస్లేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వై ద గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ థాట్ అబౌట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్? అప్పుడు దాకా గుర్తు రాలేదా గవర్నమెంట్కి? రైట్? అండ్ వై ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది పాలసీస్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటర్ సో దట్ వై దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మెయింటైన్ దిస్ 33% ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్. ఎందుకు కావాలి గవర్నమెంట్ 33% చెప్పండి? Right? There is one more question. You remember how many of you Article 13? You all are advocate, right? Article 13 తెలవాలి మీ అందరికి. Right? Judicial review ఒకటేనా ఇంకేమైనా ఉందా? Right? You try to remember that Article 13 is what ma? If you 31 is what? There is again judicial review. 13.2 is what? Doctrine of severability. 13.3 is what? Doctrine of eclipse. Right? Everything you must remember on the fingertips that you need to understand. So you must know the state then. Where it is defined? Right? Article 12 is also very good. In this case you see Article 12 is very clear, and then Article 36 also is there. This state with respect, this is a part of FR and this is a part of what? DPSP. Right? And very famous concept, what we call this? Uniform Civil Code. 44. Right? So what exactly the sense of Uniform Civil Code? The first state which was implemented this Uniform Civil Code is which state? Uttarakhand is recent second state. The first one is the Goa. Right? ఇప్పుడు ఎందుకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రీజన్ బిహైండ్ ది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? అది తీసుకొస్తే వచ్చే రిపర్కషన్స్ ఏంటిది? సార్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, లెట్స్ సే రాహుల్ సార్ గెట్ మ్యారీడ్. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నాకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉంది. నేను డివోర్స్ తీసుకోవాలంటే హిందూ మ్యారేజ్. నేను పోతే నా కొడుకుల ప్రాపర్టీ పోవాలంటే హిందూ మ్యారేజ్. అంతేనా? నేను పోతే నెక్స్ట్ గార్డియన్షిప్ ఉంటుంది కదా, హిందూ మ్యారేజ్. వై యూ వాంట్ లైక్ హిందూకి ఒకటి, క్రిస్టియన్కి ఒకటి, ముస్లిం ఒకటి, సిక్ ఒకటి, జైన్ ఒకటి? Yes or no, right? So in this case what will happen? There is a lot of conflict within the what? The piece of legislation with respect to different religion. For that reason what will happen? The government is thinking to what? Do away with all the legislature which is related to impersonal. So now they are trying to bring the what? Uniform. Even though you belong to what? Muslim. भाई ठीक है, आप तो सिख है, ठीक है. So in this case what will happen? Now again in this case what? State government trying to govern the what? The property laws, the inheritance laws, and the marriage laws, and the divorce laws, everything under the what? One umbrella concept that you need to be understand. Alright? The next you see in this case the very important, right? CRPC the lady ipudu, now it is what ma? BNSS. Right? Next this is what? BNS. The next this is what? Right, very good. This is what? BSc. Right? So now I'll tell you that majority of all these three laws again taken by the whom? The Azhar only. Right? So all three acts will be again assigned to the what? The Azhar sir. He will be taking care of all these, and these laws will be extensive. I'll tell you this is one. We are not going to manage any of the acts. You try to understand. You are learning these acts with what? Either DJ batch, either with JCJ batch. Right? This will be extensive. CRPC itself is take the 1 month class. You try to understand. Your course is what? Only 4 months. Iska matlab ye hai. In this case, we outrightly all 16 acts will be excluded from this one. So all these 16 acts will be done with what? The existing JCJ batches.
రైట్. ఆ 16-15 యాక్ట్స్ తీసేసి మిగతా యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే మీకు 7 to 9కి జరుగుతాయి. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రెస్ట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బి అగైన్ జాయిన్ ఇన్ ది మార్నింగ్ ఓన్లీ. బికాస్ మీరు ఒకటి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేనేజ్ ది యాక్ట్ యాక్చువల్. నేను ఏదో 2 months 3 monthsలో అయిపోగొట్టాలన్న ఆలోచన నాకు లేదు. మీకు నాలెడ్జ్ కావాలా లేకపోతే మేనేజ్ కావాలో మీరే చెప్పండి. బికాస్ ఎవ్రీ వన్స్ హ్యావ్ ఎ టైమ్ కన్స్టెంట్స్. నాకు కూడా టైం కన్స్టెంట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో విల్ అసైన్ ఆల్ దీస్ 3 యాక్ట్స్ విత్ వాట్ ది జేసీజీ. వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్స్టెన్సివ్గా 1 month ఉంటుంది అక్కడ. మీకు సిఆర్పిసి ఒకటి ఫింగర్ టిప్స్ మీద నేర్పిస్తారు. ఐ టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద టైటిల్, యూ జస్ట్ అట్లీస్ట్ లిజన్ 1 day క్లాస్ ఆఫ్ ది అజర్, మీరు ఫ్యాన్ అయిపోతారు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను దానికి. రైట్. అండ్ దెన్ యూ గో ఫర్ ది వాట్ బిఎస్ఏ ఎవిడెన్స్. రైట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చెప్పా కదా మీకు ఈ మూడు ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఈ యాక్ట్ కలిపి యూ విల్ బి గెట్టింగ్ అరౌండ్ 40% ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దీస్ యాక్ట్స్. దీని మీద ఇంకొకటి ఎక్స్టెన్సివ్ కేస్ లాస్ ఉన్నాయి. పోనీ కేస్ లాస్ గురించి మీకు కనుక పేపర్ చూస్తే పోనీ లేటెస్ట్ కేస్ లాస్ అంటే అవి కూడా కాదు. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ thousands of case laws, then only you attempt this paper. Otherwise it is won't possible to attempt those case laws with that much confidence, I'll tell you. పోనీ లాస్ట్ 2 years ఓల్డ్ ఉన్నాయా సార్ పేపర్ లాంటి, అవి కూడా లేవు చెప్తున్నా. రైట్. యూ సీ సిఆర్పిసిలో thousands of case laws ఉంటాయి. ఎలా చదువుతారు మీరు చెప్పండి నాకు. ఈవెన్ మా దగ్గర అంత టైం ఉందా మీకు ఇన్ని ఒక్క యాక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇన్ని కేస్ లాస్ చెప్పేంత? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. విల్ అగైన్ వి స్టిక్ టు వాట్ the concepts, will stick to important landmark judgment. It is your duty to go home and do the research over the case laws. Right. That is your duty that you need to be understand. Alright. The next one you see in this case, again there is what a 6th point in this case. You have 2 types of the acts. The first one is what the central acts, and the next one is what the state acts. Right. There are again 15 state acts are there, and again 30 in this case what 38 central acts. Sir ivanni meeku 1-1-2-2 classes lo ayipotayi. Right. In order to do these 38, again you can say it is what 53 కదా, అంతేనా? 53 మీకు ఈవినింగ్ అవుతాయి. మిగతా ఏవైతే మీకు 15-16 యాక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి మార్నింగ్ అవుతాయి. దీంట్లో మీది ఏది కూడా ఫాస్ట్గా పోదు. యూ మార్క్ మై వర్డ్, యూ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ, ఇంక్లూడింగ్ సెక్షన్ నెంబర్స్. The only thing you need to do is to revise, whatever the concept that you learn in the class, you simply go to the home and you revise the concept and you try to attempt as many as MCQ questions. AP Telangana కాదు, అన్ని బుక్కులు క్రిమినల్ లాస్ ఒక ఏమైనా MCQ తీసుకోండి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్. సబ్జెక్ట్ లాంగ్ డేస్ రిటైన్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ వే యూ నీడ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, అటెంప్ట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్. MCQ క్వశ్చన్స్ రాస్తూనే ఉండాలి. చదవాలా రాయాలా, దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నేను ఏదో చదువుతా ఏదో చేస్తా అంటే మాత్రం మీకు ఇది ఓవర్ నైట్లో అవ్వదు. అట్లీస్ట్ నేను చెప్తున్నా కదా 2 months ప్రిపేర్ చేసినా మీరు పాస్ అవ్వరు ఎగ్జామ్. దాంట్లో కేస్ లాస్ కనుక చూస్తే ఐ విల్ డివైడ్, దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ సెక్షన్. నౌ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, జస్ట్ లుక్ అట్ ది ది సెంట్రల్ యాక్ట్స్. ద ఫస్ట్ వన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ ది ఆర్మ్స్ యాక్ట్. ఈ బోత్ అగైన్ యూ నీడ్ టు స్టడీ కంబైన్లీ, ఆర్మ్స్ యాక్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ యాక్ట్స్ టుగెదర్. రైట్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్, yes all 3, sorry. Right. So in this case you see this is what explosive act and substance act, and again dowry prohibition you must go with what general ga it has to go with what DVC, domestic violence, protection of women from what a domestic violence. Right. So because that is also important, anyhow this will be again DVC will be done by Sudeep sir and he will be taking your class. So majority I will be going with what your dowry prohibition act, that will be there. దాంట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉండవు, 6-7 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, చిన్న మైనర్ యాక్ట్స్ అన్ని. రైట్. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ prohibition of child marriage, because I am the one who is handling with the Hindu marriage with respect to the JCJ batch. So I am also taking I am the one who is handling with your child marriage act as well. Right. Because you see that is in correlation with what the marriage acts only. That is the reason. The next you see in this case the schedule SC/ST, again this is done by whom? The Azhar sir. Right. So we assigned everyone's the faculties act, so you need not to worry. You just see all these 38s will be dealt by all of the 4 faculties in this case. Right. So that will be again extensive. దీంట్లో ఏది కూడా మీకు ఫాస్ట్గా అవుతున్నట్టు ఉండదు. రైట్. యూ విల్ లెర్న్ స్లోలీ అండ్ యూ విల్ బి అగైన్ దట్ విల్ బి ఫర్ వాట్, మీ అర్థమైంది కదా, ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయ్యేదాకా గుర్తుండాలి, ఏదో మధ్యలో అయిపోయేది కాదు. రైట్. లేదు మధ్యలో అయిపోకూడతామంటే వేరే అకాడమీస్ ఉన్నాయి, 2 months 1 month ఫాస్ట్ ట్రాక్, దాని అమ్మమ్మ ట్రాక్లు ఏమైనా ఉంటే అన్నీ నడిపిస్తారు వాళ్ళు. రైట్. సో యూ వోంట్ రన్ ఎనీ ట్రాక్స్ హియర్ జనరల్లీ. విల్ ట్రై టు, బికాజ్ ఒకవేళ ట్రాక్ నడిపిస్తే మీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ JCJ వాళ్ళతో యాక్సెస్ ఇవ్వరు మేము మీకు. రైట్. because this is again not only for your so called the APP exam, but this will build your career, that I can tell you.
Not only this is what enrich your knowledge, but it will give you this definitely will build your career with respect to what? The criminal practices that I can tell you, right? The next you see in this case, there are a lot of acts that you need to understand. So all Toputurum acts will be handled by the what? Majority of them will handled by the whom? The other only, because he have extensive criminal practice with respect to majority of the criminal laws, right? That will be one thing. And here the POCSO is there. POCSO telusu kada? Special Act. UPA telusu kada? UPA. Unlawful Activities Prevention Act. That is also Special Act, right? So these two and rest of there are few acts which I will be personally handling, and the rest will be assigned to different faculties, and they will be taken care of all these one. But yes, till Pongal I will be taking your class. After Pongal it is other schedule, so not mine. He will be coming morning, evening, because recently again the important is that the AP JCJ notification is out, right? So few criminal laws are left for the morning batch, not morning, evening batch. For them the pending important 2 acts, that is what? BNSS and BNS. After Pongal immediately will engage the other two what? To start with the BNSS and BNS, right? So anyhow you need to work it on that. Okay, so these again what? All 38 is part of what? A central acts that we'll see. The next one you see in this case, state acts, right? So in this case there are a lot of state acts, right? Generally what will happen, you see Excise Act. The Telugu emantamma? Saramantriya? Madhyapanam. What is Madhyapanam kaadu? What we call this? Right, Abkari Shaka, correct. Man Abkari Mantri evaru ippudu? Who is Abkari Mantri? Evaru? Oh, Jupalli Krishna Rao. Okay. Right? Yes. Right. So now you see it is what again very important. Next is Gaming Act. This is covered with the JCJ, and the next is what? Both gaming rules as well as the act, both together, right? The next is what? Chit Funds Act and State Forest Act. This is also important. It is again part of the what? A Telangana JCJ that you need to understand. And the next is what? Again nuisance will be done by Azhar, and again this is again Police Act. This is also important. Majority of them will be again, I'll tell you, because will be dealt by Spuran sir as well as the Azhar sir only. Okay, so the next you see in continuation to this, cutoff, right? This is again 2021 cutoff that you need to understand, right? So as per the latest 2021 notification, so you need to understand, so here it is what? The minimum score, right? So there are actually this APP is a zonal post or multi-zonal post, right? This is actually a multi-zonal post. Iska matlab there are 2 zones, right? 2 multi-zonal. One is what? Zone 1 and Zone 2. Zone 1 ekkadiki vastadi? Charminar zone, right? The second one is what? Zone 1 Charminar kaadu, Zone 2 is Charminar. Zone 1 is what? Right. What is zone 1 entity? Right. So you all are come under what? The Zone 1 only. Zone 2 is Charminar zone. I think it's a Warangal zone. Okay. Right. So the next you see with respect to this one, it is cutoff chuskondi okkasari. General ga cutoff is what you see as per the statics that you need to understand. There is clearly mentioned how many applications? 3089. For your understanding, will make what 3100. Okay, so 3100 applications received from the what? You see this is 8th AM to what? 11th August to 12th midnight 4th. Exam వచ్చేసి అక్టోబర్లో అయింది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. Right, that is almost. So in this case you try to understand. So within these only what? ఇంతేనా? దీనికంటే JCJ better కదా. JCJ like 6,000, 7,000 people will appeared. But APPకి ఎవరు 3,000 application. For you see example group 1 post దాదాపు for example ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఒక 700 1000 ఉంటాయా? ఎంతమంది అపియర్ అవుతారు? 2-3 పోనీ 3 lakhs అనుకుందాం మాట వరుసకి. ఎంత తక్కువ కాంపిటీషన్ చూడండి. ఇక్కడ జాబులు ఉన్నాయిరా బాబు మీరు చేసుకోండిరా అంటే చేసుకోవట్లేదు, అక్కడ జాబులు లేవురా బాబు అంటే చేసుకుంటున్నారు. రైట్, సో దట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్ వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్. రైట్, ద నౌ యూ సీ అందరు అడ్వకేట్లు ఉన్నారు, కానీ ఎంత క్వాలిటీ అడ్వకేట్ ఉన్నారనేది దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోవాలి. రైట్, దెర్ ఆర్ లైక్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఇఫ్ యూ గో టు ది వన్ డిస్ట్రిక్ట్ బార్ ఏదైనా తీసుకోండి, దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్
అండ్ దే వర్ టేకెన్ ది అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్. కానీ ఎంతమంది క్వాలిటీ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి, సో యూ లీవ్ ఇట్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కంట్రవర్సీ కామెంట్స్ ఆన్ ఎనీ వన్, బట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ కేస్. 3000 అప్లికేషన్స్ అంటే 89 మంది సెలెక్ట్ అవుతారా మీరే చెప్పండి. 89 కదా, యా కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ రెస్ట్ ఆఫ్ 3000 పీపుల్? రైట్. సో సార్ దీంట్లో దట్ విల్ బి లైక్ మనం దోస్తులం కాబట్టి మనం ఫిల్ చేసినామంటే మనతో పాటు నలుగురు చేయాలి, అదొక ఆనందం. రైట్. దాంట్లో ఎంతమంది పాస్ అవుతారు? అరే నేను చేసినా కదరా, నువ్వు చేయి 1000 రూపాయలే కదా, లేకపోతే నీ చేసేటప్పుడు నాది కూడా చేసేరా అంటాడు వాడు. రైట్. దట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ వాట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ 3000 దాంట్లో కనుక మీరు చూస్తే యూ సీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ zone 1 and this is again zone 2. Okay, so you see the community, that is what the category 5% దాంట్లో tug of war competition, top 5 దాంట్లో 5% కదా open competition. So generally it is applicable to all the people. They are again in this include what other states people as well. There it is, you see open category just 98.875. So in order to calculate in percentage manner, even if it is not 50%, isn't it, it's a 200 marks, right? But here candidates score how much again? 98. Even it is not the lesser than 50%. So always remember that with respect to the competitive exams, if you are scoring 50% marks, no, you will be top 5. Pakka guarantee లేదు దాంట్లో. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అన్నా తీసుకోండి, యూ టేక్ group 1, group 2, whatever the exams are there. I'm not speaking about CGL. You try to remember. CGL is another level exam. Okay? దాంట్లో దేశముద్రులు ఉంటారు. Right. And again you see group 1 లో కనుక let's say those who are appeared for the mains examination for the marks of 900, right? Even let's say as per your view or your opinion, let's say you are scoring somewhere around 400, then you will be damn candidate for the what? The group 1. But here you see it is what? The open competition that you need to understand. OC it is what? You see for Telangana OC for Zone 1 it is what? 82.125 marks only. This is again, right? The next general ga entidi, what is the pass percentage for the paper 1 paper 2 together? 40 కదా. మరి అలాంటప్పుడు 80 మార్కులు పక్క రావాలి కదా. సో లీస్ట్ మార్క్స్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ 82.125.